Aticha dinyika inonyadzisa. Because noise muganda mu region. Munu wesa anotita chiseko chenyika. Yet ukatarisa tina 60 minerals plus. But if you look at it, Botswana in a 1 diamond. But because leadership yao yakangura msoro, unaona ne ufumi kuti kunova wanaka. To hell name. The race is on. The battle for the control of state and legislative power in Zimbabwe will be decided on August 23 when Zimbabweans cast their ballot. Rallies are happening across the country. The major contenders, ZANU PF and the CCC, have been the notable ones on the campaign trail. And we followed that campaign trail. On this, the Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation, we allow the voices of those who are going to vote to be heard. We talk to the decision makers, yes. We talk to the policy makers, yes. But we also want you to be heard. So on this, the Free Talk, we were in Bindura, where there is a harvest of fear in Mashonaland Central, where people are constantly reminded of the harsh and brutal violence that ravaged Bindura in the past. And this is affecting the way in which they express their political rights and freedoms. We were also in Mbare at ZANU PF campaign. We spoke to both sides, ZANU PF, CCC, to hear from the people, from those who support their political parties, what is affecting them, how they are feeling, and what are the issues in this election for them. We gave them and we give them a voice on this, the Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation. So join me just after this break as I take you through from Bindura to Mbare, and you will hear the voices of the people. Welcome back to this, the Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation for Freedom. And we're here at Heart and Soul TV and Radio, taking you to Bindura. Bindura, where CCC intended to launch its campaign. It failed.
the police banned the rally. In Mbale, where ZANU PF is looking to wrestle power from what the opposition has normally called their safe seats, ZANU PF is out there in full force. The Vice President, Constantino Chiwenga, retired Army General, was there promising to build swimming pools and state-of-the-art modern flats just to win the vote, so that come August 23, they're given the right to govern this country. Now here their voices coming from their hearts and souls on this, the Free Talk. Let's go over to Bindura. Constituents kana kuti my central as a whole inzvimbo yakanga yakapambwa zvakanyanya neZANU PF, saka panhau dzekushungurudzwa kwevanhu dzakanyanyisa my central munomu. Vanhu vanovictimizwa zvakanyanya, vanoshungurudzwa zvakanyanya, havana kusununguka kusapota party yavanoda. Tine kumanikidzwa kwatinenge tichiitwa kunzi unofanirwa kunge uchitosapota bato reZANU PF. Takatarisana nema-elections atiri kuenda, tiri kunyanya kushungurudzwa zvakanyanya nekuda kwokuti opposition party haisi kupuwa mukana panhau dzecampaign, panhau dzekusununguka kutaura zvavanoda, havana mukana iwoyo. Tiri kungombunyikidzwa kuti tikwanise kukampeni, hatisi kubvumidzwa. Saka zvinhu zviri kutotishungurudza nekutitambudza nguva nenguva kuti saka tiri kuenda kupi? Are we going to have elections in a situation yakaita seiyoyi, tichinzi isusu hatikwanise kudi kukampena, yeti takatarisana nema-elections? Saka tiri kutoona kuti challenge yatinayo se-opposition party ye-Triple-C, izvo zvita tifanirwa kunge tiine rally yatatichiita for today, but haisi kukwanisika kuitika nenhau dzekuti takanyimwa all places dzekuti tikampene tiite rally iyoyo. Saka zvinhu zviri kutotishungurudza, zvinhu zviri kutotitambudza kuti tinosvika kupi, tinopinda here muma-elections with this situation. There are no issues that we are facing Mubaiwa elections. Isusu se-Zimbabwe, se-vana ve-ZANU PF, we are member of United Nations. No matter when they sell out our country, they took my false allegations upon our country, but we are free as Zimbabweans. I love my country, and I just want it peace. This is a God-loved country. Nyika yakumira sadza pamuhacha, nyika yambiyananda, nyika inoera. So we need solidarity. We want to save future for human's sake. This is a God-loved country. No matter what, we respect my humanitarian rights, and they use them. Some of them, they are engaged in the drugs. I cannot deny the allegations, but takakwanisa kubatana nehurumende tivadzidzisa kuti vapfana vangu inyika yedu inodiwa izvi tine ma-raw materials is Africa. We are Africans, so we need to engage in my products, reproductive party. Vona vapfana vangu, we want solidarity and safe future for humanity. Matambudziko makuru atiri kusangana nawo muno kubva musi wataurwa date re-election ndewekuti ZANU PF yakufoseredza vanhu kuenda kumarali aya kubvira musi wangu taurwa date re-election
hatichakwanisi kunyatsoswera muchisenza kana vangonzi kune even meeting yavo isiri rally munouya mese muchinzi mbovharai muende kumeeting wonzi uri mumasero here kana usiri mumasero uona zvekuita unde unotengesera kunzvimbo yawakarejistera kuvhotera kana kuti yaunoitira musangano. Ndio matambudziko mahombe atasangana nawo muno Mubari. Hapana hapo tikufarira kunyanya kuti tiri kuwana pekutengesera muMbare techibatwawo zvakanaka. Saka tinotokurudzira kuti dai ZANU PF yahwina kuti tirambe tichiwana nzvimbo dzekutengesera. Matambudziko atiri kusangana nawo isusu kunyanya muno mumadhi medu muno matoshandira muno ndeyekuti ZANU PF ikuita zvokushikidzira vanhu kuti vavade asi ivo vanhu vanenge vasikadi kuenda kuchinchawo saka vanotozofosa kuti vavhare panotengesera vanhu pese nekutotina vanhu mudzimba anenge asina kuenda unogona kutorohwa ipapo kumapurisa ukanoripota ndiwo unosungwa. Ndio matambudziko makuru atiri kusangana nawo. Maissues atingafese maissues akanaka zvisingaite nekuti tikutoona kutoti roundabout mbudzi iri kutovakwa kutosvika pakutopera kunzi dhemu urongo hwacho hwatopera hwakutonzi dhemu rakutanga kuvakwa. Zvinhu zvakawanda sereki zviri kuitwa nababa wedu vaMnangagwa kumanhizoko steel company yakutopera kuti itange kuoperata end of this year. Saka tikuti we have positive issues that are affecting us in this campaign era. So tinotenda zvikuru nemabasa ari kubatwa napresident wedu vaMnangagwa. Pakanzi pauya president weBelarus ndo pakarohwa mwafana pacomplex apa vakanga vasina varega kupinda mubhazi kuenda kuairport. Koita mamwe surana musunono vakauya vachiwenga vakavharisa vanhu vese vachitoita kutina vanhu mudzimba kuti munhu wese enda kukuya president. Saka kazhinji kana kutochikora kodzeredza vanhu because vanenge vachikufosa kuda kana kusada zvine kuti kuwasapota here because vote is my secret. Zviri muhana mangu kuti ndichavavhotera. Saka kana ndingombunyikidzwa nepandisingadi hatifungi kuti zvine zvakasununguka kumakodzero dzevanhu. Maissues upenyu chaihwo ari kufeswa ndekukwira kwezvinhu nekuti mari yatinayo muno muZimbabwe haisi kukwanisa kutenga zvinoenderana neUS. Ndo zvikuru zvizhinji zvatingada kutaura kuti zviri kutiafecta zvisingaiti. Kuno Mubari zvazvino pakashata. Nhasi ndinobuda ndapika tichiita kunge TPC. But ndakushamisikawo ndichitorwa mambama mashawa show. Zvanzi uri muno TPC usapota chamisa. Nematambudziko edu asikwanisa kuratidzira. Asikwanisa kuzvipublishawo kuno Mubari. Zvazvino. Tichida kutaura chokwadi munhu waMwari napresident vaMnangagwa panguva ino hapana kana chinhu chiri kutivhiringa. Tikatarira kuti president vedu munhu akasununguka wokungoti chero ndiri pandiri ndikangoti ED unoona munhu wese achingonakirwa. Saka inini saband leader ndiri ndinobata paband for ED handina chandandasangana nacho chiri kundikanganisa mubato reZANU PF. Ende tototarisira kuti 5 million votes ED takachibata kuti saka hapana chandandasangana nacho chakaipa. Kana ndikasangana nacho ndongodza kuti vakuru pane chandasangana nacho. We are not being cleared kana taisa matsamba edu kuti tikuda kuitawo marally, tikuda kuitawo movements in campaigning for this upcoming plebiscite. Saka chiri kutinetsa ndechekuti vamwe vedu political parties, especially ZANU PF, which is the ruling party at the moment, vari kupiwa mukana iwowo. But the police is just giving flimsy reports, excuses for that matter, kuti hatikwanisa kutite musangano vopa zvikonzero zvisina udzamu. Vari kupa zvikonzero zvezvaunonyatsoona kuti uku kunenge a collaboration between the police itself and the ruling ZANU PF and other government institutions kuti tisakwanisa kubudirira kucampaign. For instance, tikatarisa open spaces ari kuitirwa misangano neZANU PF, hapana ma-ablution facilities, hapana ma-water facilities. They are just open spaces, but they are being allowed to do their campaigns. But isusu tonzi hazvikwanise kuitika. Right now, Chipadze stadium iri kunzi under renovation.
muri kutrainerwa nevana veherent house. But are they abolition facilities? Definitely no. Asi ZANU PF ikada kuti iite inobvumirwa. Iko zvino there is a resolution in council yakaiswa during the tenure ZANU PF payanga inei yakati isusu kana takuita kuti tihaise stadium chinofanirwa kutanga as a ruling party kucampaign imomo, and then very soon you'll see pavachada kucampaign they will be the first, and then zvokunzi amna abolition facilities, amna water, whatever is under renovation, they are just excuses to manipulate the opinion of the voting people. Maisha yakufanya ndekuti sisi nyika yedu izvarina sesisi zvinhu kuona zvivana mudhara zvinhu zvakanaka zviri kuita kuti nekumuono watiri kuona kuti muono watiri kuona wati kufamba wakatenda kutoza tikufamba zvakanaka pasina zvikuritsa pane kucheka kuri kuoneka pasina zviri kuvhiringidza. Maproblems tinawo atiri kufesana nawo like here in Mbare constituency, it's like as Triple C we are not allowed to campaign. If anyone wears our regalia, anorowa, anotormentwa, anosungwa, even kuti tite a meeting, a gathering, atisi kutenderwa. It's like nezuro yesterday takaenda pa ground pa shower shop kuti tinonyora ma polling agents edu achanotimirira ma polling stations, but tichitori ipapo police PC yakatoya ikato pinpoint vanhu kuti tiri kuda ningi ndio vatoda kusunga. Havana kuda kusunga vanhu vese, asi vane vanhu vavaida including our councillor last Chinodya, then our champion Wellington Ruzvidzo na area mupurisa wepisa akatoya kutozonongedza kutopinpointa kuti ndiri kuda ava neava ndio vandoda kusunga, but panga pasina mhosva yataita because it was not a public gathering. Takaenda as a party anditi tanga tiri party zvekuti isusu as a party tine ma secrets edu atisingafanire kuti tingoti pese patinoita ma meetings dzinofanira kudedza mapurisa kuti ange aripo. Saka isusu tichita musangano wedu vakatoya vakasunga vanhu. Saka we have got so many challenges yekuti munhu kuti akwanise kupfeka regalia muno Mbare achizvifambira anobvarurirwa hembe, anorohwa. So we have got a great challenge panyaya yecampaign, but though tiri kukwanisa zvedu kuita zvatinoita patinotofamba tinofamba, yes tinomuvha muconstituency, but vanhu vese ava they are afraid kuti vakwanise kuve free, kuti vari kurakidza kuti tiri kusapota Triple C. Zvazvinoita ndezvekuti imba yega yakarongeka inogadzira zvinhu zvayo. Anoti machallenges anenge achinyepa muZANU PF takarongeka ndisu party chete ine ma-structures anogona kufanoziva kuti tine vanhu vangani vari muZANU PF, tokompeya nevanhu vese vakarejesta toona kuti isu tiri vangani. Saka takutoziva kuti ZANU PF ine vanhu vakati vakarejesta kuvhota, population yemuZimbabwe vanhu vakati, constituency by constituency vari mumastructures ZANU PF ndi vanhu vakati, constituency ine vanhu vakati. Takutoziva maresults edu zvekunyepa kuti inoriga vanhu vasina kurongeka, avazive zvinhu zvavo, avatorese vana zvitupa, vanhu vava matombo, avabatsire mupati, vanhu ivava vanotaura kudaro vanotumwa kuita violence nekuti havasi ambitious, avakoshese upenyu hwavo. Saka akabatwa akasungwa zvakafanira kuti hapana munhu aripo. So ZANU PF inochengera zvinhu zvayo, ine ma-structures cell, branch, district, ndo kune vanhu vayo vanozikanwa kuti ine vanhu vakati. Tinoona futi kuti ZANU PF iri kucollaborata nevamwe vese mukatarisa ma-independence. They can move around, but it's only the Triple C that is being denied access to just an open space, access to facilities that are supposed to be serving everybody regardless of their political affiliation. So those are some of the issues that we are having. Chechipiri, President vedu pavakapinda mupower, it's a settlement inogona kunzi Rome was not built in a day, but however zvaitwa navamunangagwa panguva diki handi
zvekuzanu PF chete ndezvenyika. Tinoti even ekuopposition munozodeiwo aigona kuita zvinhu zvakadaro nenguva diki yakadaro munomuwana kupi. President havasi kukwereta mari kunze kwenyika, vari kushandisa mari yemuno munyika yavakagona kuisa maloopholes anga aripo. Mari yekuzinara kuzimura yaibiwa nematsotsi vakagona kuitepa, ndo mari iri kuita development. Infrastructure yedu yamaona, just imagine maroads agadzirwa, parliament nyowani yatinayo. I think a lot of people would envy it in Africa. That spaghetti roundabout, I think it's the third or second in Africa. We can talk of Nigeria, then we come to Zimbabwe and South Africa. I think the three of them, just that, inodhura kuivakisa, but however, vari kusene mari yavo yemunomu. Zvinoreva kuti fiscus yavamunangagwa, tax collection yavamunangagwa yakabatana iri kuita basa. Hatina zvikwereti, zvikwere zvatorwa nezvazvo, zvikwere zvavakaona zviripo zvavari kubhadhara futi nemari yemupi yemunomu. Toenda kucorruption, vaigadzirira masize, vane maorganizations aipera ne1 day, asi honai vanhu vanozivikanwa nemukurumbira vakagona kubatwa vachitorerwa zvinhu. Izvozvo have got 20 billion worth of assets and monetary cash yakaforfeitwa nezaki, yanga yakabiwa yakaexternalizwa, iri kudzoka kuzoshanda munyika. Saka ZANU PF, I would say tine 80% win. Tine 80% win. Mamma parties esa achashayana 20% because this we can account for ourselves. Tikakupa a good example. Unyani constituents in 36 registered voters, 30,000 varuma structures ZANU PF, saka 6,000 ndove opposition. Saka totoziva kutoti tine outright win. Maichiza tasangana wesusu anga akanyanya kukura ndekusawirirana kubva pamaprimary, asi zviri kuumbika zvishoma nezvishoma tiri kuita tichiwirirana zvedu zvekuti patosvika pakunovhota pazvee zvapera. Ishu yekutanga chache ndeyekuti munyika muno muri kunzi mune democracy. In terms of elections, elections are free and fair. To my opinion, ndiri kuona kuti haasi free and fair in the sense yekuti the other party, especially my party Triple C, haisi kuwaniswa mukana wekukambena, haisi kuwanisa mukana wekuita marali. Kana ukada kubhuka meeting inorambidzwa last minute, vanopa ma reasons are awkward. Single nice, we're supposed to be holding a launch rally here in Bindura. The party applied for stadium to take that rally, but that rally was objected. Vachipa ma reasons kuti the ground rine massive renovations are kuitwa, yet ground risina ma renovations are kuitwa ipapo. The following day after rejection application, chigireda chaangoonekwa chingotenderera mukati muchinza vachiri kuita ngodidza loan. But that very day papa nechikoro chatotrendera imomo chinonzi Rendhouse. Saka I was asking myself kuti kuground kana richinovhitwa roshandisiro chii. Ndo imwe person andikuda izvezvi right now mapurisa atova kuvheni patachifana kuitira rally yacho, kureva kuti isu hatina mukana wekuti tikwanise kuita zvinhu zvedu in a free manner. ZANU PF right now usiku ndanzwa ishedzera kuti tine musangano patenda iwo, tobva tenda pa aerodrome shopping center. Pa shopping center pa aerodrome taka apply zvakare pa open space. The same nevenue yatina nhasi kuzego kusango ma stands ma party members zvikanzi hakuna ma toilets. But to my surprise, kana ZANU chiita ma toilets azobvepi pakavaka ma toilets. Isu we supposed to be having our movable toilets, and this kuona chairambisa kuti that launch iitwe, asi ndiri kungoona kuti the democratic way yavari kutaura pama media nepama radio haiko. Democracy iri kuZANU PF chete. Ndikatondera nezuro president munangagwa vanga vari kuurumbo matoilets anga vakwarino, waitofamba uchivakira here matoilets vazota rally kuurumbo musi wakati. Asi zvese izvozvo ndikazvitora ndikazviisa mupfungwa dzangu, ndiri kuona kuti isusu hatisi kuwaniswa mukana wekuti tinyatsokambena zvakasununguka. Ndokuti takuenda ma-elections
purpose yekuenda ma-elections ndei kana marali achikanzirwa sezvizvi ndokuchiredzi yakarambirwa chipinge ikarambirwa nhasi pindura maisendo yarambirwa. So there is no way yatingati tiri kuita ma-elections. Saka munhu wani anoda kuita ma-elections ega achingoshandisa vanhu kana zvavangodaro ZANU PF ngayangoita ma-elections yayo ega. What many have called the harvest of fear is what precedes elections in Zimbabwe. A lot of people are afraid to express themselves or to speak about which political party they support. Now here in the center of Bindura, in Chipadze, this at one point was a no-go area. A place where many would not dare pass or openly support the opposition at that time, the MDC. Now we revisit those areas. We revisit the emotions, the trauma, how the people here in Bindura have had to suffer political violence and how it will affect their vote August 23. Here on this, The Free Talk, we bring you the alternative voices. We allow you to hear the people's aspirations, their wishes, and what they want this country to look like. In Bindura, we give you the backstory. We give you the story that matters as Zimbabwe decides in 2023 on August 2023. Zvitori nendangariro zhinji, especially to my side. Ndikada kutarisa 2019 yewatabva soon after my elections. Ndakasangana nedambudziko rekuvictimizwa. Ndikauya ndikaapprehendwa pano neCIO, ndikapwanyirwa mawindo edzimba dzese, madhoo akatsemurwa, dhoo rikasara riri pasi. Vana vangu vakatraumatizwa to the last ngirikini yekuti izvozvi vakangonzwa chinhu charira kuti gwendere mumba, they thought kuti vanhu vaya vauya. Saka zvinhu zvinotorwadza zvokuti muno victimization yacho yakanyanya. CIO is everywhere. Unotonyatsoona kuti mararamiro aunenge waakuita ukangoona mupurisa wautofunga last incident kuti ndofunga vanhu vaya vanenge vauya kuzonditora zvakare. Saka zvinhu zvinoshungurudza zvokuti mune madhethi akawanda, vanhu vakafa, vamwe vachifa vachipiswa, vamwe vachiita sei. Saka zvinhu zvinotorwadza zvisingaite. Ukangoona mapurisa akungotenderera nemaCIO something zvinenge zvichingoitika zviri unique, unenge wakutopedzisira wakutofunga kuti pamwe they have started selection councillors Bindura North constituency. I was the commissioner of the selection process. Ndakafonera nemuCIO wadona wakazvinzwa kupi kuti wapedza here neprocess yako yemakanzila, tinoda kuziva kuti makanzilas ari kumira ndeapi. So ndakangoti izvi hazvinei zveCCC mungada kuzviziva sei ende iwo wazviziva sei. Ndibva ndamukata saizvozvo. Saka akazondifonerazve akanambata nelandline achiti hano iwe ndozokuona time kana wapinda mutown. Ndapinda mutown. Saka the same day ro ndakambomira zvangu patown shapa ndibomira. Ndakuenda kumba kuma 8 ndakatira nevanhu 3. Saka ndakangovaona nekutasa mashuni pandawaona kuti after me ndibva ndanzvenga ndibva ndaenda musango. Saka vakatoitira nharo kuti tomuwana chete anzvenga apa. Saka ndatimumirira. Saka ndakaramba ndakangowanda muchisango imomo vangu vasingandifungidziri kusvika kuma 3 AM ndobva ndakazongoenda kumba. The following day, I suspect those people and these guys. One Scot I was attacked in unknown people. What for? Wango kuda muchisango. Mane bangani vangu ndidzipa huro mane bada makumba. Zamuona kana aba. Zvakatoitika musi wacho kuma 1A ibanga iri. Ngoti zvanza zvatopera zvako. Sandangu ndakarwisa nebva ndanyatsobata banga rino, ndanongedzera munhu akandibata banga nebva nabaya kana nomakandibata makumba. Saka vakatotora wallet, phone, everything nebva zvaenda. Saka ufind kuti vanhu ava havasi kure, vanhu vanotoziva kuti uyu anosapota CCC.
and ane influence yekuti vanhu vadi vateere triple C. Saka they are trying kuti vanhu vakati asava vave eliminated. Ndo zvatakasara nayo ende kubasa chaiko chaiko ini kwandashanda as a civil servant because mutemo unotaura wepublic service commission kuti unofanira kunge une a part of your own choice. Parisatora chigaro chihombe usaadresa rally of which ndo zvandiri but ukangoita kanyaya mbichana vachiziva kuti uri opposition waenda kumusha and this happened to me. Ane kanyaya yangu itika diki kubasa nebva ndatsvakirwa nyaya nebva ndatisacha basa musi wa31 March. Kubvira musi wapazwa last recent apa pazwa pakupedzisira apa vanhu vakarohwa matiegasi achikandwa vanhu vachivhiringidzwa zvakanyanyisa nemapurisa pamwe chete neZANU PF. Saka nekutambudzika kuri kuita vanhu havana kuzokwanisa kudzoka nekubirwa kwavakaita havana kuzokwanisa kudzokera pakuti staff yawave nayo ndiyo wadzoka nayo. Saka vanhu vangorarama upenyu hwakaoma. Saka hapana nekuoma kwaita nyika hapana munhu achakwanisa kuendesa mwana kuchikoro. Saka vanhu vangoti dei tamboona kuti tikambochinja zvinhu izvi zvinotifambirawo sei. Saka ZANU PF kuwina kwayo kwadzikira support yayo yadzikira isachi. Zviya tototi isizvi zvakasara nekuti panguva ino yatavaka pane zvizhinji zvazama kugadziswa napresident vedu vaMnangagwa. Tikaona kuti mabasa anga achimboti tinetse asi zvinhu zvazofamba zvakanaka nzira dzagadzirwa. Saka isisu panguva ino hapana chatiri kuchema. Kana tirisu makomrades hatina chimwe chatiri kuona chatiri kuchema. Vari kutochema ndevasingauyi kumusangano nekuti ZANU PF huchi nemukaka hanzvadzisi. Ma-demolitions usually anoitwa ne-council which is opposition led by the Triple C party and the MDC. Isu se-government tikuita chirongwa se-ZANU PF president vari kutiitira chirongwa che-regularization kuti vanhu vakagara pavakagara vakwanise kubvumidzwa kugara kuti ma-demolitions ari kuitwa ne-opposition led council akwanise kunge achimiswa. Ndo zvimwe zviri kuitwa nababa vedu vaMnangagwa kuti Zimbabwe iende kumberi. Eke zvizvo handione zvichikanganisa nekuti munhu wese ane pekutengesera even kumanyiswa kwaita vanhu hapana achamanyiswa eke zvinhu. Right, government inoreva mutemo ukati apa paitwe chakati vanhu we must be compliant. Azvikanganise kuvhoterwa anodaro ari coward uda unovaka murodhi mota dzinofamba nepapo. Saka the government inenge iri kore kuti ibva ipapo enda panzvimbo inogarika inobvunza kuti ita sei igarwe. Government yevanhu. ZANU PF ipart yevanhu. It's a party driven by people and what the people want. So is the government because the party forms the government and the party is bigger than the government. That's why you see they are changing figures with 6.5.9 somewhere voters and now it's now 6.6, 21,000 added after the closing date has already been announced. It shows they are afraid. So they want to add up some few figures on that number because they are afraid. They've been busing people all around the farms to add up their numbers in towns so that at least they can manipulate the town force. But it's over. Hazviafekti mavhoti nekuda kuti pamwe pacho isusu tinofarisa tichina vanhu vasingaiti topedza taisa murodhi taisa pai andimunozvona. Saka hurumende haingamboreki zvinhu zvakadaro nekuti mota hadzichafambika handimazvona. Zvatidoita isusu kana tiri muchimurenga chedu cheZANU PF kachi unotokaitoziva kuti pano pandiri kuvakira apa hapabvumirwi. Saka wakangoshanda kwe3-4 months wakabviswa no problem. Hazvikutazi kuti nyika party iwine. Right, government inoreva mutemo ukati apa paitwe chakati vanhu we must be compliant. Azvikanganise kuvhoterwa anodaro ari coward uda unovaka murodhi mota dzinofamba nepapo. Saka the government inenge iri kore kuti ibva ipapo enda panzvimbo inogarika inobvunza kuti ita sei igarwe. Government yevanhu. ZANU PF ipart yevanhu. It's a party driven by people and what the people want. So is the government because the party forms the government and the party is bigger than the government. So some of these things matrix acho ndozondambotaura pakutanga kuti vane matrix akati wandei ekuda kubloka
visibility yapresident chanisa kuvanhu vasasangana nemamembers nemasupporters avo ende izvo zvikaiti now vasangana nemaorgan mukatu vana ndichida kuti nditoenda kuvheri kwacho saka ini kuvheri kwacho ndichatoenda zvangu ndoda kumboona kuti chii chiri kumboitika because zvinorodza mwoyo ende zvinorwadza vanhu vanga vari prepared for the launch vozonzwa kuti iye zvino kana munhu kana kuchechi vanhu vana kutoenda vachatoenda vachiita kuti nhasi launch izuva rekucha zvinonaka mashoko ekudenga anobva kuna chamisa tiri kuona kunge pane chenji ichaitika semaonero angu zvangu mukoma izvi mubvunza zviri obvious kuti hazviko izvi muzviziva izvi inozviziva muzviziva hakuna chinonetsana munyika munomu yatofela kudhara muzviziva munobvunza zvamunoziva mukoma wangu hakuna chinozonetsana so far hakuna chakambounza hakuna chainounza asi zviroto tikutambura tiri mayouth tikutambura ZANU PF so far aikose kukamena mustreet so far ichiudza munhu chino why because haina chamuudza chi kuvanhu haina shanduko asi politically hedu kuyouth tiri kuti ngawasi zvanoda because tiri kuti isusu kambena neumwe yako une chinhu muumwe here kausina chinhu muumwe sa unoenda kupi uchidazechipakira mudenga kuti pamberi neZANU usina nasene muumwe usina hauna life sakuenda kupi. After elections there's going to be development, not changes, because change yakaitwa muna 1980 tichibva kuhurumende yapambe pfumi tichidzoka kuZANU PF chichangoitika munguva yatiri kufamba tiri muhurumende yevatema especially yenew dispensation idevelopment chete ichange ichingoitika zvinhu zvakawanda zvichingodevelopwa zvichienda nyika ichiitira isusu zvakanaka especially tichifamba negwara reNDS1 rinoparidzwa nababa vedu vaMnangagwa. ZANU PF ina future, Emerson ina future, ende Emerson sofa zvedu damumira kutambira umbare kunoko ikatambira ikoko because kuno asitomumudo zvedu kusati kwedu zvedu because ana future nesu atirasa kudhara tikutambura tiri mujecha mudhara zvichokwadi tiri mujecha. Ndiri kuona kunge pane change bhozi vanhu vanenge vashandurawo zvashandukawo kubva pane zvekare. Ini ndichida kunyatsotaura zvinhu zvechokwadi handidika panguva yapinda president vaMnangagwa pakutaura kwakataura kati vision 2030 tingati havana kana nguva yavatora yakareba asi pane zvizhinji zvavavaka zvokuti tikanyatsocherechedza kunyange tikatarisa panguva yanga iri yavaMugabe pane musiyano watakatoona ava vaMnangagwa kubvira zvavapinda hatina chimwe chatamboona kana nzara chaiyo haisati yambouya mvura iri kunaya zvakanaka ende semataurira muri kuita kuti kusvika pachi after my elections aisi tiri kuona zvinhu zvakarongeka hanzvadzi zvese kubva pamasure apa pavapinda apa zvinhu zvachinja kunosvika ipapa pavision 2030 chaipo zvataita bata zvikuru ndofunga kana iwo ningwa toni mota 20 chaidzi. So far ZANU PF hatitarisire kuti pane shanduko yaichakwanisa kuunza muZimbabwe because one in Zimbabwe we have got everything. Hapana chatisina in terms of kuti zvinhu zvinonzi ndizvo zvinofanira kuraramisa nyika. Minerals tinawo, we have got lithium, black diamond, tine gold, tine platinum, tine coal, tine copper. So many minerals dzatinadzo. Dzacho dzinonzi ndidzo dzinofanira kunge dzichiraramisa nyika. But so far ZANU PF ine 43 years zvinhu izvozvo zvirimo muno munyika zvinofanira kuti zvinge zvichicherwa zvichitengeswa zvatengeswa nyika ikwanisa kuti ikwanise kuenda kumberi but so far tinazvo izvozvo hazvisiri zvega zvatinazvo tine land yekurima tinorima zvinhu zvinobuda zvichienda kunze kwenyika tinochengeta mombe tine tourism zvese zvinhu zvinounza mari but so far mari yacho patakatarisa kuti zvinhu izvozvo zviripo ko mari yacho iri kumboenda kupi chii chavachazotiitira pa 43 years chavachazoita gore rino nhasi ivo vatadza kubva pesapa zvacho zvinofanira kunge zvishandiswa zvacho zvese zviripo saka hatitarisire kuti ZANU PF pane chaichachinja kusara kwekuti ivo vanongozadza matumbu avo nekuriritira mhuri dzavo isu semhuri yeZimbabwe tichifa tichitambura zvinhu mbari zvinhasi zvinotitarisa kuti kuona kuti asingazitumako mabhiriji hatikuona mabhiriji akutovako nerodhi dziri kunaka neupenyu huri kunaka nekuti mundara akanga ataura achiti zvese zvinezara kuti
border free saka zviro zvakudzika price chatongosana chekuti ai mushini danga yaiwedzera kuti zvingogadzirwa muno toziva zvapedza hapana kuti tienda kuno border tangogara muno zvachose. Aiwa machechisi kana tese tiringoaona kuti aripo ari kutoitika tese tiringoona zviri kutoitika zviri kuitika zvokuti tinototarisira mo kubva pane zvezvizvi. I think Zimbabwe ndakuenda kucolonial era was earmarked to be the capital city of Africa. Iri kuritena status yayo zvekunohodha kuJubeki kuBotswana kupi munenge makwakuzohodha muno. Zimbabwe iri kugadzira. I think ndo in economy the fastest growing economy in Southern Africa, in Africa, 84.9% as I'm speaking, 84.9% economy of Zimbabwe. Tawana ma multi-million dollar projects, my investments, assignwa, are take off the ground. Just imagine, takuchera oil in Zimbabwe. How do you take it? Takuchera oil. Saka, ti oil yedu yapo, chichinoitika. Inyi imari ya kutenderera munyika ichaita kuti nyika isimuke. Tine ma diamonds, tine uranium, tine lithium, gold atitaure, tin, zinc, copper. We've got every mineral here. So atitadze kuti nyika yedu ibudirire zvakanyanya threshold than zvazvi. Ivano havana kuenda kuchikoro, vakaenda kumochari kune zvituna, vakaenda kuchikoro KNC vega kuti chinonzi kutungamira chii. His Excellence necabinet yavo nemapazi avo maparastatals vari kuita zvose zvekuti nyika ive inonzi nyika ive counted pane dzimwe nyika. Yeah, he's going to win. Yeah, because tina Martin Matinyanya pa MP toti vamunangagwa wedu president wedu tunovimba kuti vachawina. Mbare constituency kubva tichitanga kuita nezvayo kuziva nezvayo kura kwedu kubva musangano ichiri kunzi MDC. Mbare yaingotorwa neMDC right now tongoti iri mumaoko eMDC. Saka nemutauriro watinoita vanhu takawanda kuti todiscussa tiri tega unotoona kuti zveshuwa ZANU PF haichadiwe nekufosa kwainoita vanhu haichadiwe. Hapana achasapota pati yeZANU PF navamunangagwa vayo. Saka iri ngodzokera ku CCC. ZANU PF muno mumbare, if we look at numbers, it's very scientific that we are going to win. Basing on our primary elections results, we had almost 10,000 votes. Evanhu vari mumastructures medu chete tisati taenda kuvanhu vasingauyi kumusangano. So Mbare is a city in the bag. Mbare isiti ratiri kuziva kuti tatotora since rakangogara riri siti redu tichasa history yembare. Saka naizvozvo hatina chikonzero chekuti tiite any doubt kuti Mbare ndeyedu. Mbare yagara ndeyedu nekuti ndo matakatora independence kubva 1980 parufaro stadium nepamaimusodzi. The winds of change cannot be stopped. The winds of change are with us, and also God is in it. Zvekuwina apa haiwini nokuti tarwadziwa mukuru. Tinotaurirana tega takadai so sekushandidzana kwatinoita. Kushanduka kwenyika yeZimbabwe konuwirira. Watinotofungira kuti vamwe ndo masapota makuru achona aimbowo kuzanu kwachona avachada. Saka uteta utongoona kuti aiwa papa takachema tabirwa bhichana. Watimo wavo vangwaina vangasimbisa chinhu chavo vanesu futi kutaura semudonzvo rimwe chete. Saka zvoreva kuti shanduko yauya nyika yotapira. Toda kutoona kuti kuseri kwatikurambidzwa kuneyo nokuti ukaona chaunodziviswa zvati kune katende kariko kakavigwa kaudanzosaone. Saka vanhu vese vadamboona kuti kune kwatikumiswa. Saka shanduko ndinovimba yauya ini. Nekwanda kukaita vanhu nokufarira kwavari kuita president ndiri kuona kunge vanowina ini. Triple C inowina zvine mutsindo. Zviri kupfurikidza nemapindiro akaita member of parliament anga aripo mwaka watofura uno anova expire zveshu. Une zvaakaita zvinobatika kuvanhu. Wakagadzira vanhu chipatara chinodadisa akaisa 63 maboreholes muno Mbare. Crisis yataiva nayo muno Mbare ndeyemvura. Korera pamainzwa ichita mukurumbira paya. Ezino rwendo runa mulanzi wati akaita mukurumbira muno. Chikonzero nemhaka utsanana unenge wambotiwedzere nyangwe hazvo tisina zvakakwanira. Asi member of parliament masundira akaita anodadisa zvikuru. ZANU PF muno mumbare kana ndiri ni band for ED. Ndiri kuona kuti yakatora mukombe. Nekuti kana kusvika kwandaita matambirwa ndaitiwa ka.
mukatarira mafambiro andiri kutoita ndinoita ndichikwazana nemakomrades handina kana 1 ari kumbondivhiringidza kana ari kundiisa dust kana ari kuita sei, vari kungosimbisa kuti ZANU PF hapana kana chimwe chiri kumbonetsa kana mumakamera enyu makatomabata sefi vanhu vacho. Saka munomu takatora mukombe ZANU PF takapinda. Ni maonero angu ZANU PF haifi yakawina muno. Chikonzero nemhaka ukaitirwa kaduku kakanaka nemunhu unototendera kuti umpe mukana wekuti anogona kuitira zviombe. Sepapa tikutasira zviombe chikonzero nemhaka iye paanonodzokorora otorawo nekudenga nokuti kunhuhwirira kweshandiko tikukunzwa. Kana tega takavata tikurota zvimwe zvinodadisa kuhope kudya rifa rasati taona. Saka zvoreva kuti akazopinda iye honorable eyambosacrifice kuti aite something chinobatika asina president wati mwana president. Zvoreva kuti zvaachaita zvichadadisa wese. Pamwe nemumba medu takunowana mahamba nokuti akatombokwanisa kupa mbichana vabereki vaishupika chembere dzese anopa chikafu holiday yega akonipa chembere chikafu. Zvoreva kuti mutungamiriri ane mwoyo nevanhu akatungamirira, inhumwa yevanhu ine chipo chikudzoka kuvanhu ikoko, haasi kuzokanganwa kuti atumwanani. Saka izvozvo ndozvingotiradza kuti nokuti uri kudiwa kana nezani yacho ndopazvashatira. Isu pamwe vetriposi vachona tichatenda mashure kwezanu nokuti zani yachona ikumuda zvekurevesa. Saka inhange mutange kuda kuenda murani nokuti tinde padhuze naye. Saka pachanetsa baba nokuti mukomana wavo zvaakabata ndozvadadisa munharaunda. Haasi kudirwa kusarudzwa zvebato asi vari kuda munhu neunhu hwaakaratidza munharaunda. ZANU PF yakawina kudhara. Mbare muno yakawina kudhara, hapana chomboita zako yakawina kare. Muno mbare zvazvino zvechokwadi Mwari kudenga vanodechamisa. Saka MP ari kupinda muno mbare vanouziva kuseti kwamwenini vandokusapota ndichamisa this time ndiye munhu adone vanhu. ZANU PF yagare ritowina mbare because ndikuona kuwanda kwaita vanhu vacho kumbare because hey mawani. Asi tine dambudziko somehow yoti zvo tataita meeting seTCC tiona kune polisi zosvikawo yanzi ringa ipa mana 10 here handizivo zvangu zvikuitika because ndiri kujecha zvangu but munhu adona ndisofa dzichamisa this time. Muno mumbare ZANU PF haina nhoroondo yekuhwina chigariro, munohwinwa neopposition. It's unfortunately kuti for the past 2 terms tina councillor weZANU PF akahwina, especially here in Ward 4, but MP and the other councillors ndeve opposition, they are from CCC. Saka ZANU PF panhoroondo yekuhwina muno mumbare hatina tarisiro, pari zvino hatitorina tarisiro yekuti ZANU PF inohwina. That's why vari kuenda vachiintimidata vanhu, vachityisidzira vanhu. You find kuti izvozvi isusu we had our own rally there, takangoiita pasina munhu watamanikidza. Vanhu vakauya nekuda kwavo, but vachiwenga vakauya mustodat all these stores pese panapa business was down, mabasa ese akavharwa, munhu wese akaenda kupi. People were being force marched kuti vaende kuno attenda rally yeZANU PF. Saka izvozvo zvagara zvinoitika, but isusu tiri kuti we need free and fair election. Tinofanira kugara munyika yakasununguka, vanhu vaine kodzero dzavo, anoda kusapota bato raanoda achisapota baso raanoda, akundwa tobatana maoko tofamba toenda kumberi senyika. Ndo zvatinotarisira. They want to dishearten us by saying we have already won the election. We don't win the election before we vote. Why should we go to vote when you know you have won already? They are lying. They want to manipulate the people's opinions, because they know if they don't tell lies, people will vote for the right people. But now we are done already because people are into it. People are going to vote. Yes, kuno kumbare takashibata kuti zvima tini matinyanya pa MP vamunangagwa deep fake pa president. Takatopedza takaenda. Thank you very much. CCC hatiti ichakwanisa because so far tisi tiri kutoripo, and we are going to retain it. We are going to work very hard. Nyangwe zvakaoma, but we are going to work very hard and tichatoritaina seat iroro. Hatitadze kuri retain. Win. Bozi basa raitwa navakuruka
pamwana wese anofunga anongona kuti izvi zvakanaka izvi unofanira kungoti ihwine tione kuti panosvika temu yake kuti ipereyo iyi anenge aitawo sei. Then the other issue yatingataure nezvayo ndeyemastores. It's like mukatarisa this constituency there is no, it's like development haisi kukwanisika kuita within our constituency. Tikatarisa constituency yedu ino inonzi Mbare is the richest constituency in Harare, ndo ine mari, ine home industry. Mukatarisa kuseri kweso home industry mune mari, mune mastores handitika. Mukatarisa pano patiri Mupedzanamo wakatovharwa, it is because of ZANU PF. Why Mupedzanamo yakavhara? They have created kuti vakwanise kukolekta mari pesa apa ZANU PF inokolekta mari kubva apa, kubva muna Cameroon up to Adbeno. Okay, ZANU PF inokolekta mari apa ichisa muhomwe. So vakacreata chinhu chavo chavakagadzira chekuti kucancel hakuna mari inoita se inoenda. This constituency yaifana kutoita mota dzayo dzemabhini dzinongotakura marara muri kuona akazara paya. Tinofana kunge tine mota dzedu dzakatengwa nemari yeMbare, but as a constituency we don't have any account yekuti tina account yekuti vanhu vari muno vanoshandira muno vanobhadhara mari inofana kunge ichipinda muaccount yemuMbare yokwanisa kuti itenge zvinhu zvinodevelopa Mbare as a constituency. Hatina mari yese inongonobhadhara kuRweni Martin, we never know kuti inoenda kupi, but as Mbare tikafamba nemi kubva panapa kudzika kwese uku munoona kuti there is business, mune mari yakawanda inotenderera muMbare, but iyo Mbare yacho as a constituency tikaitarisa yese is now dilapidating everywhere. Mukaenda kuseruku itsvina tikutaura kuti unotoona tsvina yemunhu chaiyo ichitoerera apa, vana vachitamba imomo, but the constituency is rich. Saka council maitiro ayakaita muno muMbare, everything has been grabbed by ZANU PF. Mari iyoyo iri kubhadhariswa nevanhu veZANU PF vachiisa pai muhomwe dzavo. Saka it's another issue yatinayo iri kutitadzisa isusu as triple C or as opposition, kana kuti I can't say opposition because we are a ruling party like here in Mbare tiri kutori panyanga, but kuti tikwanise kushandisa, tikwanise kuwana retention yatinodzorera kuvanhu, tinofanira kunge tichishandisa the buildings like Mupedzanamo, Mbare markets dzinenge dzichibhadharwa mari, but retention ichizoyo ichipiwa vanhu service, but the service haisi kukwanisika kuuya because council they say we don't have money, but they say they don't have money, but vane tikati like here in Mbare hapana munhu ane chinhu. Mbare, this Mbare constituency hapana munhu ane chinhu, it belongs to city council, but mukaenda ku city council yacho mu district office yekuMbare inokudza kuti hatina mari. Saka it's another challenge yatiri kuti isusu as triple C vanhu vavhotera triple C, tapinda mugovernment, tave na president, tave na minister, tave na member of parliament, tave na councillor, takwanisa zvese kubva kumusoro kusvika kuzasi, nekuti kana iri sutuka inotoda heti. Saka tiri kuti takwanisa kudaro, taana president, tina local government minister, tinokwanisa kudeliver, because like now we have got the councillors, but hatisi kukwanisa kudeliver because the minister is not ours, it doesn't belong to triple C. Ari kutofaitiro ZANU PF kuti ZANU PF triple C inzi yatadza basa. Saka ipapo tiri kuti isusu as triple C this year people 23 August vanhu vanofanira kuvhotera triple C so that we have a new government. Kana tave ne new government everything will be new. Vota ndiri kuvhota zvine mutsindo nemuri yangu yose tombora kuseiseni muri nozodzoka zvayo matinda topedza kuvhota indasara ndakagara ndichiona kuti zviri kufamba sei the process yevoting process, tichimonita kuti hapana kudirwa here whatever in the like, because tricks dzese dziripo pamaagents ese anofanira kunge aripo, polling stations ese ari manned, ndo panodirirwa ipapo. Saka topada tione kuti izvi zvingafambiswa sei. ZANU PF is going to win kuno kuMbare zvakanyanyisisa. It's like kana Martin agara achihwina ari councillor, the same people vanomuvhotera ndo vanongomuvhotera votowedzera futi, so ZANU PF is going to win. Ndichatonovhota despite kuti they are going to be victimized, vanhu vachatishungurudza vachatirwisa, but
vote yangu is very important to me. Ndichatonovhota with the current situation iripo iyoyi. I am going to vote. These were the voices of the electorate, the issues, the concerns, and the fears. Now, continue to work with us on this, the Free Talk in proud partnership with the Frederick Newman Foundation, this every Tuesday at 5 p.m. We will allow you to hear the voices of the people. We will go to constituency and constituency. We will hear the issues. We will table them. And every Thursday, we are here with the policymakers. We are here with those who want your vote. And we ask them why they want your vote. This is the Free Talk in proud partnership, the Frederick Newman Foundation for Freedom. I am your host as usual, Dara B. I am your host as usual, Dara B, on Free Talk. Thank you for joining me and my team. And please don't forget to subscribe on our YouTube channel and follow us on our Facebook page, because this is the platform for democracy. This is the platform where everyone is heard. Until next time, thank you.